Before then, we want to quickly start on a very sad story that of course, caught the global attention since yesterday. That is, of course, the death of the Iranian president, widely reported, widely followed globally since yesterday too, as we speak. And we just give you a brief information on that, and then before we will get into the main discussion with our guest now, Iran's President Ebrahim Raisi has died after a helicopter carrying him and others officials crashed in a mountainous and a forest area of the country in poor weather. Now, the 63-year-old, a figure representing conservative and hardline factions in Iranian politics, was president for nearly 3 decades and appear on tracks to run for a re-election next year. Now, Iran's President Ebrahim Raisi, of course, died after a helicopter carrying him and, of course, others, like I said. Now, the Iran Supreme Leader, Ali Khamenei, have announced moments ago 5 days of public mourning for President Ebrahim Raisi following his death in a helicopter crash, and confirmed Vice President Mohammed Mukbar as interim head of the country's executive branch. Now, Iran has a maximum period of 50 days before a president's election must be held to choose Raisi's successor. Of course, as announced. This is a developing story, and of course, I know we'll bring you more details later on in the day and in our subsequent news bulletins. But that has been the breaking news since yesterday, and now it has been confirmed that the Iranian president, Ebrahim Raisi, 63-year-old, has died along with other officials who were with him in an helicopter that crashed yesterday. And after a long search, it has been confirmed that he have died. That is the picture of him you are seeing there on your screen. Mun yang just a quick one rek jangat mu nek lu daw yaram demba prime minister bi suma jumute just recently mu ngi fi ci OIC summit bi mu delu yagut ñu déggal lu melni aduna bi yeb ñu ko waxanto mu nek lu doy war demone programme di delu ci helicopter bi daanu ñom ñep ñu far ci dé waaw dëgg tigi si kilifa daal dafa nit ay jàngat ak yooyu loolu tax xam nga yàlla moom lu xew daf ci génne boppam bàyyee ko ñëpp foog ñu seet black box lan moo cause the incident ba loolu mu am ñu ngi si that investigation a fekk xam nga borom mbaar mi moom pare na bu yàgg xam nga ku doon waajal élection fi léegi 2 months so nga dugg si plane mu daanu so li si mën a jàngat dafa bari lu cause loolu soo mun na nekk iranien si foog ñu jàngat si lu bari seen intelligence yi dinañ si def investigation seet ndax lii is something loo xam ne dañ ko plan lu am la wala déet waaye fekk yëpp ak lu nit munta plan ak nu munta demee dogali yàlla la nit ku nekk am na fu yàlla jëlee si bakkaan waaye xam nga ne benn hélicoptère du doon gën a safe bi président bu nekk benn otom du gën a safe bu président di nekk kon lii su amee first of all yàlla moo wax ne fii la moo des waaye du si doy after li si des daf koo bàyyee nit ñi def yëfi nit mooy def investigation ndax dafa am plan yi si nekkoon wala incident la rek wala dafa am pexe yu ñu laloon ba loolu mu amam de parce que ñi ngay dégmal si élection su luy amee yoo xam naa ne right now investigation bu baax dina nekk di am foofu waaye fekk nag moom borom mbaar mi dogal na ba pare dogal bi moo ñëw ak si waaw but it's something trop si réewi julli di def jéego yim si bëggoon a jël waaye ñu dem ba mu yàgg waaw parce que li nekk di xew Palestine sax neexu ko waaye xam nga rek réew yi ñoo jaxasoo spécial arab countries yi mag yi jubóowuñ moo tax pour kenn a jóg si rek defend Palestine daf dee nekk problème so anyway yal na ko yàlla yërëm daal waaw mu doon lu métti ci Iran ak ci mun naa wan ci àdduna bi tamit surtout but story bi démb la tàmbali su ko defee dinañ ci ñëwaat incha allah mais bi fii ak ëllëg parce que déclaré ne li nga xamante mooy 5 days mourning dañ ko war a dëjal juróomi fan waaye tamit fii ak juróom fukki fan lañ war a organise elections seen charte bi loi yi noonu lay ko waxee waaye tamit président bi fu mu nekk nii tànn na vice président pour mu doxal li nga xamante ne moom mooy réew mi mooy seen supreme leader bi Ali Khamenei moom moo jël dogal boobu loolu moo gën a fes gannaaw bu mu waa réewi Iran yëpp ci li nga xamante mooy ci génnum àdduna ki nga xamante mooy seen président di Ebrahim Raisi bi nga xamante ne dafa dal di ñàkk bakkanam gannaaw bi nga xamante ne hélicoptère dal bu mu nekkoon dafa daanu moom ak ñu fi nekkoon yëpp ñàkk seen bakkan